MHSRB ఎగ్జామ్ DOWN-4 కరెక్ట్గా రేపటి నుంచి చూసుకుంటే కరెక్ట్గా 4 days ఉన్నాయండి. సో ఇప్పటి వరకు చాలా ప్రిపేర్ అయి ఉంటారు, చాలా క్వశ్చన్స్ మీరు సాల్వ్ చేసి ఉంటారు. ఇట్స్ ఎ పీక్ టైం. అందరూ హాల్ టికెట్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారా? మైండ్కి ఎక్కువ ప్రెషర్ తీసుకోకండి, చాలా కూల్గా ఎగ్జామ్ని అటెండ్ చేయండి. టెన్షన్లో కూడా కొన్నిసార్లు తప్పు ఆన్సర్స్ పెట్టే అవకాశం ఉంది. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. స్టే సేఫ్, స్టే హెల్తీ. మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి. సో మీరు లైక్ చేయడం వల్ల నోటిఫికేషన్స్ వేరే వాళ్ళకి వెళ్తాయి, అప్పుడు వేరే వాళ్ళు కూడా చదువుకుంటారండి. రీసెంట్ నర్సింగ్ ఎగ్జామ్ పేపర్స్ గవర్నమెంట్వి నేను కొన్ని రిఫర్ చేశానండి. సేమ్ మన క్వశ్చన్ పేపర్స్లో ఏమైతే ఇచ్చామో అవే క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. కొన్ని డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అడిగాడు, కొన్ని ఇండైరెక్ట్ అడిగాడు, కొన్ని అప్లైడ్ అడిగాడు. సో చాలా వరకు మనం కవర్ చేసాము. మీకు టైం ఉంటే మన ఛానల్లో పెట్టిన పార్ట్ 1 నుంచి పార్ట్ 20 వరకు అన్నీ ఒకసారి చదవండి. జస్ట్ 25 క్వశ్చన్స్, 30 క్వశ్చన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. ఈచ్ సబ్జెక్ట్ మీరు వెరిఫై చేసుకోండి. మన ఛానల్ ఫాలో అయ్యే వాళ్ళందరికీ జాబ్ రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. కమింగ్ టు ద క్వశ్చన్స్. Which condition places a patient with cardiac illness at increased risk of sudden death? Option A, depression, B, anxiety, C, bulimia, D, chest pain. Yes, it is option D, chest pain. ఒకవేళ ప్రీవియస్ హార్ట్ అటాక్స్ ఆర్ కొరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్ కనుక ఉంటే సడన్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. సో దాంట్లో ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆఫ్ సడన్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ లేదా అదర్ హార్ట్ డిసీజెస్, హార్ట్ రిథమ్ ప్రాబ్లమ్స్, హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ ఎక్సెట్రా. Nurse working in an ICU must be aware of ratio of chest compression to ventilation in CPR procedure is A 12:1, B 12:2, C 15:1, D 15:2. CPRలో చెస్ట్ కంప్రెషన్స్. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ డి 15:2. ద చెస్ట్ కంప్రెషన్ అండ్ వెంటిలేషన్ రేషియో ఫర్ అన్ అడల్ట్ ఈస్ 30:2, సింగిల్ పర్సన్. ఆఫ్టర్ 30 compression, 2 rescue breaths are given. 15:2 CPR ratio for child, 2 persons. How long should a nurse wait after taking cold milk for recording oral temperature? A 5 to 10 minutes, B 10 to 20 minutes, C 20 to 30 minutes, D 30 to 40 minutes. కోల్డ్ మిల్క్ తాగినాక ఓరల్ టెంపరేచర్ రికార్డ్ చేయడానికి ఎంతసేపు వెయిట్ చేయాలి? ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ సి 20 to 30 minutes. Nurse should wait for 20 to 30 minutes before you take a temperature by mouth to normalize the body temperature and to prevent from the wrong result. కోల్డ్ డ్రింక్ తాగడం వల్ల మౌత్లో ఉన్న టెంపరేచర్ చేంజ్ అవుతుంది, సో వెయిట్ చేయాలి. Maternal death rate is expressed death per A 1000 live births, B 1000 pregnancies, C 10,000 live births, D 10,000 pregnancies. ఇది లాస్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్లో కూడా ఈ క్వశ్చన్ చూసామండి. ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ సి 10,000 live births. ఇక్కడ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలండి. మెటర్నల్ మోర్టాలిటీ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు number of maternal deaths by number of live births into 1 lakh. Which type of solution causes water to shift from cells to plasma? A alkaline, B isotonic, C hypotonic, D hypertonic. Did you put your answer in the comment box? It is option D, hypertonic. Hypertonic solution is one that has a higher concentration of solutes. Clinically, hypertonic solutions are used to treat patients with conditions that require the removal of excess fluid from cells. Example, hyponatremia. Bleeding time is prolonged in all the following except A viper bite, B idiopathic thrombocytopenia, C hemophilia A, D von Willebrand disease. Did you write the answer?
ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ సి, హీమోఫీలియా ఏ. హీమోఫీలియా అంటే ఇది ఒక ఇన్హెరిటెడ్ జెనెటిక్ డిసార్డర్ అండి, పేరెంట్స్ నుంచి వస్తుంది. సో ఇదేం చేస్తుందంటే బాడీలో ఇంపైర్మెంట్, బ్లడ్ క్లాట్స్ అనేవి ఫామ్ అవ్వవు. ఏదైనా ఇంజురీ అయితే మాత్రం కంప్లీట్గా లాంగర్ పీరియడ్ అలా బ్లీడ్ అవుతూనే ఉంటుంది. కాన్షియస్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వస్తాయి వీళ్ళకు. హౌ మచ్ ఆక్సిజన్ ఏ నర్స్ షుడ్ గివ్ టు ఎ పేషెంట్ విత్ క్రానిక్ రెస్పిరేటరీ ఫెయిల్యూర్? A 1 liter per minute with nasal bronchs, B 2 liters per minute with nasal mask, C 10 liters per minute with nasal mask, D 12 liters per minute with nasal bronchs. పేషెంట్కి క్రానిక్ రెస్పిరేటరీ ఫెయిల్యూర్ ఉంటే ఎన్ని లీటర్స్ ఆక్సిజన్ ఇస్తారు? ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ బి, 2 liters per minute with nasal mask. సిఓపిడి అనేది ఒక లంగ్ డ్యామేజ్ కాజ్ అవ్వడానికి కారణం అవుతుందండి. సో ఆక్సిజన్ థెరపీ డెలివర్స్ అన్ ఎక్స్ట్రా supply of oxygen into the body, 1 to 2 liters of oxygen to maintain hypoxic stimulus for breathing. All the factors aid in venous return to the heart except A negative intrathoracic pressure, B one-way valves in the veins, C ventricular contraction, D squeezing action of major muscles. ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ సి, లెఫ్ట్ వెంట్రికులర్ కాంట్రాక్షన్. వీనస్ రిటర్న్ అంటే ద ఫ్లో ఆఫ్ బ్లడ్ బ్యాక్ టు ద హార్ట్. అండర్ స్టడీ అండ్ స్టేబుల్ కండిషన్స్ ద వీనస్ రిటర్న్ మస్ట్ ఈక్వల్ కార్డియాక్ అవుట్పుట్ వెన్ యావరేజ్ ఓవర్ టైమ్ బికాస్ ద కార్డియోవాస్కులర్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్లీ ఏ క్లోజ్డ్ లూప్. All the following enzymes are secreted by gastrointestinal system except A tyalin, B pepsin, C chymotrypsin, D angiotensin. Did you wrote the answer? ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ డి, యాంజియోటెన్సిన్. డైజెషన్ ఎంజైమ్స్ ఎప్పుడు కూడా డైజెషన్ అవ్వడానికి హెల్ప్ అవుతాయి. సో ఇవేంటంటే సెలవరీ గ్లాండ్స్, ప్యాంక్రియాస్, స్టమక్ అండ్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. సో సెలైవా కంటైన్స్ ద ఎంజైమ్ సెలవరీ అమైలేస్ ఆర్ టయలిన్. పెప్సిన్ ఉంది, కైమోట్రిప్సిన్ ఉంది. సో ఇవి ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్లో ఉంటాయి. While recording intake output, nurse has to consider licensable water loss from human body, and the normal is A 200 ml, B 400 ml, C 800 ml, D 1000 ml. Wrote the answer? It is option C, 800 ml. Insensible fluid loss అంటే ఏంటంటే the amount of fluid lost daily విచ్ ఈస్ నాట్ ఈజీలీ మెజరబుల్. మన బాడీలో ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా ఉంటే యావరేజ్గా ఫ్లూయిడ్ లాస్ట్ అనేది ఒక 800 ml దాకా ఉంటుంది. The nurse is caring for several mother-baby couplets in planning. The care for each of the couplets, which mother would the nurse accept to have the most severe after birth pains? Just read the options and write the answer. It is option B, G3P3, patient who is breastfeeding her infant. ఏ మదర్కి ఎక్కువ బర్త్ పెయిన్స్ ఉంటాయి అనేది క్వశ్చన్ అండి. ఫిజియోలాజికల్గా ఆఫ్టర్ బర్త్ పెయిన్స్ ఆర్ కాస్డ్ బై ఇంటర్మీడియట్ కాంట్రాక్షన్ అండ్ రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ ద యూట్రస్. G అంటే గ్రావిడా, P అంటే ప్యారిటీ. సో 3 pregnancies, 2 live births. Assuming the menstrual cycle length as 32 days and LMP as June 10th, which of the following is most likely due date? A March 12th, B March 17th, C March 21st, D March 27th. సో ఇక్కడ ఈడిడి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలండి. మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ యూజువల్గా 32 days లాంగ్ ఉంటే ఫస్ట్ డే ఆఫ్ యువర్ ఎల్ఎంపీ వాజ్ June 10th. సో యాడ్ 21 days, 1st July, subtract 14 days and now calculate EDD as per the Naegele's rule, which is a standard way of calculating the due date for a pregnancy. A 30-year-old female complained of wetting her dress while coughing. Which one of the following conditions a nurse should suspect? A cystocele, B rectocele, C enterocele, D urethrocoele. Write the answer in the comment box. It is option A, cystocele. Cystocele అంటే when the wall between the bladder and the vagina weakens,
The bladder may drop or sag into the vagina. ఇక్కడ 3 types ఉన్నాయండి. Mild, more severe, more advanced. Which one of the following is not a described type of female bony pelvis? A. Android, B. Gynecoid, C. Obstetroid, D. Anthropoid. Yes, got the answer. Not described. It is option C. Obstetroid. సో నార్మల్గా పెల్విస్ అనేది ఒక 4 టైప్స్లో ఉంటుందండి. గైనకాయిడ్, ఆంట్రాయిడ్, ఆంథ్రోపాయిడ్, ప్లాటిపెల్లాయిడ్. సో ఆబ్స్టిట్రాయిడ్ అనేది లేదు. Benefits of breastfeeding include all except A. It provides nutrients, B. Colostrum provides a high level of immune protection, C. Less prone for gastrointestinal infections, D. It provides adequate iron for premature newborn. Are you all writing in comment box? Yes, it is option D. It provides adequate iron for premature newborn. Breastfeeding వల్ల న్యూట్రియంట్స్ వస్తాయి. కొలెస్ట్రాల్ కూడా చాలా హై వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ తక్కువ అవుతాయి. కానీ పుట్టక ముందే ఒక ఎడిక్వేట్ ఐరన్ అనేది న్యూ బోర్న్కి ఇవ్వదు. విచ్ IUCD నీడ్స్ టు బీ రీప్లేస్డ్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ 10 years? A. Copper T200, B. Progestastat, C. Copper T380A, D. Nova T. It is option C. Copper T380A. Copper T380A అనేది మెయిన్గా టీ షేప్ డివైస్ అండి. ఈ IUDలో బేరియం సల్ఫేట్ ఫ్రేమ్ అనేది ఉంటుంది. ఇది రేడియో ఒపాక్. బర్త్ కంట్రోల్ మెజర్కి ఇది చాలా ఎఫెక్టివ్ ఫామ్. Aspermia is the term used describe A. Absence of semen, B. Absence of sperm, C. Presence of abnormal sperms, D. Absence of sperm motility. It is option A. Absence of semen. Aspermia itself, absence of semen. Aspermia is defined as a complete lack of semen with ejaculation which is associated with infertility. These causes can be infection, hormonal imbalance, congenital disorders. Which factor is most closely associated with successful smoking cessation? Enrollment in a short-term support group, lack of reliance on nicotine gum as a secondary intervention, preparation of a plan to deal with potential relapses, reliance on single intervention. It is option C. Preparation of a plan to deal with potential relapses. సక్సెస్ఫుల్ క్విట్టర్స్ అంటే మినిమం 7 to 24 months స్మోకింగ్ చేయకుండా క్విట్ చేసిన వాళ్ళని అంటారు. స్మోకింగ్ సెసేషన్ హ్యాస్ గివెన్ ద మెయిన్ ఎంఫసిస్ ఆన్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఎ ప్లాన్ టు డీల్ విత్ పొటెన్షియల్ రిలాప్సెస్. A newly married healthy couple is asking for the best method of contraception. And which one of the following methods a nurse will advise? A. Barrier method, B. Rhythm method, C. Intrauterine devices, D. Combined oral pills. Write the answer in the comment box. It is option D. Combined oral pills. చాలా మంది IUD అని కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, బట్ ఇట్ ఈస్ అ న్యూలీ మ్యారీడ్ హెల్దీ కపుల్. ఓరల్ కాంట్రాసెప్టివ్స్ అంటే మెడిసిన్ మౌత్ ద్వారా తీసుకొని ప్రెగ్నెంట్ ప్రివెంట్ చేయడానికి కాంట్రాసెప్టివ్ పిల్స్ వేసుకుంటారు. వీటిని బర్త్ కంట్రోల్ పిల్స్ అని కూడా అంటారు. All are high risk factors for endometrial carcinoma except A. Obesity, B. Multiparity, C. Diabetes, D. Exogenous estrogen. ఎండోమెట్రియల్ కార్సినోమాకి అన్ని హై రిస్క్ ఫ్యాక్టర్సే ఎక్సెప్ట్ ఏంటది? ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ బి. మల్టీపారిటీ. Multiparity has poor incidences of endometrial carcinoma. మోర్ దెన్ 1 చైల్డ్కి కనుక బర్త్ ఇస్తే ఎండోమెట్రియల్ క్యాన్సర్స్ అనేవి చాలా లో ఇన్సిడెన్స్.
Oxygenated blood enters the fetal circulation from umbilical vein via A. Ductus venosus, B. Ductus arteriosus, C. Intrahepatic vein, D. Intrahepatic artery. ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఫీటల్ సర్క్యులేషన్ నుంచి అంబ్లికల్ వెయిన్లోకి వెళ్తుంది. త్రూ దేని ద్వారా వెళ్తుంది? ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ బి డక్టస్ ఆర్టీరియోసస్. సో ఇక్కడ డక్టస్ వెయినోసస్ అనేది అంబ్లికల్ వెయిన్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది టు ఇన్ఫీరియర్ వెనెకెవా. ద డక్ట్స్ ఆర్టీరియోసస్ కనెక్ట్స్ ద మెయిన్ పల్మనరీ ఆర్టరీ టు ద అయోటా. పర్సిస్టెంట్ జనరలైజ్డ్ లింఫెడినోపతి ఈజ్ కాస్డ్ బై. లింఫెడినోపతి టైపింగ్లో రాలేదండి, సో నేను వాయిస్లో ఇచ్చాను. ఏహెచ్ఎస్వి, బిహెచ్జెడ్వి, సిహెచ్ఏవి, డిహెచ్ఐవి. కమెంట్ బాక్స్లో ఆన్సర్ చేస్తున్నారా? ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ డి హెచ్ఐవి. పర్సిస్టెంట్ జనరలైజ్డ్ లింఫెడినోపతి అంటే ఒక ఎన్లార్జ్డ్ పెయిన్లెస్ నాన్ టెండర్ లింఫ్ నోడ్స్ occurring in different areas for more than 3 to 6 months for which no other reason can be found. ఇది హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ పేషెంట్స్లో ఎక్కువ కనపడుతుంది. Which one of the following viruses cause post-transfusion hepatitis? A. Hepatitis A, B. Hepatitis B, C. Hepatitis C, D. Hepatitis D. రాసారా ఆన్సర్? ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ సి హెపటైటిస్ సి. హెపటైటిస్ సి అనేది ఒక లివర్ ఇన్ఫెక్షన్. ఇది మెయిన్గా హెచ్సివి అనే వైరస్ అంటే హెపటైటిస్ సి వైరస్ ద్వారా వస్తుంది. సో ఇది డైరెక్ట్గా బ్లడ్ కాంటాక్ట్ కానీ ఎనీ ఇన్ఫెక్టెడ్ పర్సన్స్ ద్వారా వస్తుంది. దేర్ ఈస్ నో వ్యాక్సిన్ ఫర్ హెపటైటిస్ సి. వాట్ ఈస్ ద యూజువల్ సైట్ ఇంట్రామస్క్యులర్ ఇంజెక్షన్ a nurse will choose in an adult for Z-track technique? A. Deltoid, B. Rectus femoris, C. Ventrogluteal, D. Vastus lateralis. Did you wrote the answer? It is option C. Ventrogluteal. యాక్చువల్గా వెంట్రోగ్లూటియల్ సైట్ని యూజువల్గా చూస్ చేసుకుంటారు. Z technique is used to give intramuscular injections. IM administration is given in muscles. Sites of intramuscular administration is ventrogluteal, vastus lateralis, deltoid. How a nurse will have to collect urine sample for culture from urinary collecting system? A. With needle aspiration, B. Empty urine from bag, C. Collect from catheter, D. Disconnect bag and collect. కల్చర్ కోసం యూరిన్ శాంపిల్ని ఎలా కలెక్ట్ చేస్తారు? It is option A. With needle aspiration. By using a sterile technique, the nurse will puncture the collection port with a needle attached to a syringe, aspirate the urine and place it into a sterile container. All the following hormones are secreted by anterior pituitary except. ఇక్కడున్న అన్ని హార్మోన్స్ యాంటీరియర్ పిట్యూటరీ ద్వారా సెక్రెట్ అవుతాయి, ఒక్కటి మాత్రం అవ్వదు. అది ఏంటది? ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ బి GRH. యాంటీరియర్ పిట్యూటరీ 7 హార్మోన్స్ని రిలీజ్ చేస్తున్నాయి. GH అంటే గ్రోత్ హార్మోన్, థైరాయిడ్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్, ఎడినో కార్టికోట్రోపిక్ హార్మోన్, ప్రొలాక్టిన్, ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్, లుటనైజింగ్ హార్మోన్, మెలనోసైట్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్. సో GRH ఇక్కడ లేదు. Glycated hemoglobin HbA1c test mean glucose levels A over 2 days, B over 14 days, C over 30 days, D over 90 days. HbA1c ఎప్పుడు చూస్తారండి? EC1. It is option D over 90 days. ఇది యావరేజ్ బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్ ఆఫ్ పాస్ట్ 2 to 3 monthsని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. సో ఫార్మ్ ఆఫ్ హీమోగ్లోబిన్ దట్ ఈస్ కెమికలీ లింక్డ్ టు షుగర్. డయాబెటీస్ డయాగ్నోస్ చేయడానికి లేదా ఆల్రెడీ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్కి ఒక్కోసారి ఈ టెస్ట్ అడ్వైస్ చేస్తారు. హౌ డూ యూ నో దట్ ఇంటర్కోస్టల్ డ్రైనేజ్ ట్యూబ్ ఈస్ ఫంక్షనింగ్? A. Continuous bubbling in water seal bottle, B. Continuous bubbling from suction tube, C. Oscillation of water column
in drainage bottle. D. No bubbling in the drainage bottle. It is option C. Oscillation of water column in drainage bottle. ఇంటర్కోస్టల్ డ్రైనేజ్ అన్న చెస్ట్ ట్యూబ్ డ్రైనేజ్ అన్న ఒకటే అండి. మెయిన్గా న్యూమోథొరాక్స్ పేషెంట్కి ఉన్నప్పుడు ఒక ట్యూబ్ ఇన్సర్ట్ చేసి ప్లూరల్ క్యావిటీకి తర్వాత చెస్ట్ వాల్ బిట్వీన్లో ఒక ఇన్సర్షన్ చేసి ఒక చెస్ట్ ట్యూబ్ డ్రైనేజ్ని పెడతారు. Nurse has to apply erythromycin ointment to a newborn child. Which area of eye she is supposed to place it? A. On the cornea. B. Under the eyelid. C. Lower conjunctiva. D. Upper conjunctiva. ఆన్సర్ రాసేసారా? ఎరిథ్రోమైసిన్ ఆయింట్మెంట్ ఎక్కడ పెడతారు న్యూబార్న్కి? ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ బి, అండర్ ద ఐలిడ్. గ్రోత్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియాని స్టాప్ చేయడానికి ఎరిథ్రోమైసిన్ అనే ఆయింట్మెంట్ని యూస్ చేస్తారు. సో ఈ ఎరిథ్రోమైసిన్ ఆయింట్మెంట్ని టు అ న్యూబార్న్ చైల్డ్ నర్స్ కెన్ అప్లై ఇట్ అండర్ ద ఐలిడ్. స్ట్రెప్టోమైసిన్ కూడా ఉంటుందండి. కంజక్టివైటిస్ లాంటివి ట్రీట్ చేయడానికి ఐ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇవి యూస్ చేస్తారు. Fluid overload in a patient may cause A. angioedema, B. peripheral edema, C. pulmonary edema, D. cerebral edema. Did you write the answer in the comment box? Yes, it is option C, pulmonary edema. Circulatory system overload అయిపోయినప్పుడు like with excessive IV fluids causes increased blood pressure and central venous pressure. Pulmonary edema అంటే ఇది fluid accumulation caused by extravasation of fluid from pulmonary vasculature. సో అందరూ కమెంట్ బాక్స్లో మీకు ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయో పెట్టండి. సో ఎందుకంటే ఇప్పుడు మార్క్ క్యాలిక్యులేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. స్టే సేఫ్, స్టే హెల్తీ. డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్. మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. టైం ఉంటే పార్ట్ 1 to పార్ట్ 20 అన్ని సబ్జెక్ట్స్ MCQs ఉన్నాయండి, మీరు చదవండి. ఇప్పుడు కౌంట్ డౌన్ కూడా చదవండి. అన్ని డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ అండి, ఒక్కటి కూడా రిపీటెడ్ కాదు. స్టే ట్యూన్డ్ ఫర్ టుమారోస్ MCQs. థ్యాంక్ యూ.